This is the Logitech keyboard. I buy this 2010 অর্থাৎ 2010 সালে এটা কিনেছিলাম। আমরা আজকে দেখবো যে এর মধ্যে কী আছে। অনেকদিন পরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তো আমরা আজকে দেখবো এটার মধ্যে কী কী আছে, কী কী পাওয়া যায় থাকে কিবোর্ডে, লজিটেক কিবোর্ডের মধ্যে, এবং অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আঠারোটা স্ক্রু, তার মানে প্রতি লাইনে 6টা করে, 18 স্ক্রু, পার লাইন 6 স্ক্রু, টোটাল 3 লাইন্স। No. This is the 5 screw. 1, 2, 3, 4, 5. অর্থাৎ 2 screw, less than 2 screw. 16 screw total. Not 18 screw. ব্রাশটাকে ব্রাশ অনেক নোংরা। Screw. This is the circuit. Cable, দেখেছেন? এটাই কেবল কিন্তু অপটিক্যাল কেবল। এসব অপটিক্যাল কিবোর্ডের মধ্যে এরকম কেবল থাকে। এটাই একটা সিরিয়াল এখানে। This is the keyboard circuit. Command space bar. Caps log ASDF KLM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। এখান থেকে কমন পাই। এটা হচ্ছে কিবোর্ডের
সার্কিট, যেটা আসলে এখনকার আমলে কেমন থাকে জানি না। আমরা এই সার্কিটটা খুলবো, একটা সার্কিট থেকে স্ক্রু দিয়ে লক করা। এই দুটো আসলে কমান্ড প্যানেল এবং এটা রিসিভ প্যানেল। এইটা কিবোর্ডের পার্টে কী কী আছে? এটা হচ্ছে কিবোর্ড, এই নোংরা আছে, এত নোংরা যে নাড়লেই পড়বে। কয় মিনিট হইল? 7 মিনিট। দেখতে তো ভালোই লাগে। আমরা একটা কি বের করার চেষ্টা করি, ছোটখাটো একটা কি। নোংরা 5 বছর ইউজ করেছি এটি আমি, নোংরা হয়ে গেছে। সিটে কিগুলো পড়ে যাচ্ছে এবং কিবোর্ডের চারপাশে নোংরাটা জমে যায়। আমার মনে হয় সবারই জমে, কেউ পরিষ্কার অল্প জমে, কেউ বেশি জমে। তা আমার মতো অপরিষ্কার মানুষের আসলে একটু বেশিই জমে। বের করি, এই যে নোংরা। এটা আসলে মূলত এরকম,
প্রত্যেকটা কিয়ের উপরে এটা আলাদা আলাদা, এখানে চাপ দিলে ও এদিক দিয়ে কমান্ড দিত। মানুষের মাথায় কত বুদ্ধি! এটির ভিতরে সার্কিট তৈরি করা হলো স্যার। পুরো পেপার মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, অপটিক্যাল। হ্যাঁ, পুরো পেপার। সিগন্যাল কীভাবে যেতে সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে। অপটিক্যাল, অপটিক্যাল ফাইবার। হ্যাঁ, আরও একটা পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে এটা। এটার এই যে লাইট, মানে এটা হচ্ছে পিসিতে দিত, এটা ইউএসবি কেবল ছিল। এবং এগুলো হচ্ছে যে নন স্লো, ক্যাপস লক, স্পেশাল স্মল স্কল লকের বাটন এগুলো, এবং এটা আবার এখান থেকে খোলা যায়। এই যে সার্কিটে আর কি আছে আমার কি আছে এখানে? কিছুই নেই। এই মূলত কিবোর্ডের মধ্যে থাকে, বলতে না, কিবোর্ডের মধ্যে থাকে।